Grimm's Fairy Tales. The Hut in the Forest. Truyện cổ Grimm, Ngôi nhà trong rừng. A poor woodcutter lived with his wife and 3 daughters in a little hut on the edge of a lonely forest. One morning as he was about to go to his work, he said to his wife, "Let my dinner be brought into the forest to me by my eldest daughter, or I shall never get my work done." And in order that she may not miss her way, he added, "I will take a bag of millet with me and strew the seeds on the path." Có một bác tiều phu nghèo sống với vợ và 3 cô con gái trong một túp lều nhỏ ở ven một khu rừng hẻo lánh. Một buổi sớm, lúc sắp đi làm, bác dặn vợ, "Hôm nay mình sai đứa con cả mang cơm trưa vào rừng cho tôi nhé, về giữa buổi sợ làm không xong việc." Bác còn nói thêm, "Để con khỏi lạc đường, tôi đem theo một túi kê, rải dọc lối đi." When, therefore, the sun was just above the center of the forest, the girl set out on her way with a bowl of soup. But the field sparrows, and wood sparrows, larks and finches, blackbirds and siskins had picked up the millet long before, and the girl could not find the track. Then trusting to chance, she went on, until the sun sank and night began to fall. The trees rustled in the darkness. The owls hooted, and she began to be afraid. Then in the distance she perceived a light which glimmered between the trees. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì cô con gái lớn mang một nồi súp lên đường, nhưng rẻ đồng, rẻ rừng, chim sơn ca và hoa mai, sáo sậu và phù dung đã mổ nhặt ăn hết kê từ lâu rồi, vì thế cô bé không tìm thấy dấu đường nào cả. Cô cứ đi liều, đi mãi cho tới khi mặt trời đã lặn, bóng đêm trùm xuống. Trong bóng đêm mờ tối ấy cô nghe thấy tiếng cây rì rào, tiếng cú kêu. Cô bắt đầu sợ, chợt cô nhìn thấy phía xa có ánh đèn lấp ló sau hàng cây. There ought to be some people living there. Who can take me in for the night? Thought she, and went up to the light. It was not long before she came to a house the windows of which were all lighted up. She knocked, and a rough voice from inside cried, "Come in." Cô nghĩ bụng chắc là ở đó có người, họ có thể cho mình ngủ nhờ qua đêm nay. Rồi cô nhắm hướng có ánh đèn mà đi. Chỉ một lát sau, cô đã tới một ngôi nhà, cửa sổ chiếu hắt ánh đèn ra. Cô gõ cửa, một giọng khàn khàn từ trong nhà nói vọng ra, "Cứ vào." The girl stepped into the dark entrance, and knocked at the door of the room. "Just come in," cried the voice. And when she opened the door, an old gray-haired man was sitting at the table, supporting his face with both hands. And his white beard fell down over the table almost as far as the ground. By the stove lay 3 animals, a hen, a cock, and a brindled cow. The girl told her story to the old man, and begged for shelter for the night. Cô bước lên nền nhà tối mò và gõ cửa buồng thì lại có tiếng người nói, "Cứ vào đi." Cô mở cửa, ngồi bên bàn là một ông già tóc đã hoa râm, đầu gục trên 2 bàn tay, chòm râu bạc phơ dài chấm gần đến đất. Nằm bên lò sưởi là 3 con vật, một con gà mái, một con gà trống, và một con bò lông đốm sặc sỡ. Cô bé kể cho ông nghe chuyện mình, xin ông cho ngủ qua đêm. The man said, "Pretty little hen, pretty little cock, and pretty brindled cow. What say ye to that?" Ông hỏi mấy con vật, "Này chị mái tơ, này anh gà trống, chị bò đốm hoa, cả 3 suy tính thế nào?" "Ducks," answered the animals. And that must have meant, "We are willing." For the old man said, "Here you shall have shelter and food. Go to the fire, and cook us our supper."
Mấy con vật đồng thanh trả lời. Đờ, u, ú, dê. Như thế có nghĩa là, chúng tôi bằng lòng. Rồi ông cụ nói tiếp. Ở đây thứ gì cũng sẵn và nhiều. Con hãy xuống bếp nấu bữa ăn tối cho chúng ta đi. The girl found in the kitchen abundance of everything, and cooked a good supper, but had no thought of the animals. She carried the full dishes to the table, seated herself by the gray-haired man, ate and satisfied her hunger. When she had had enough, she said, "But now I am tired. Where is there a bed in which I can lie down and sleep?" Cô bé xuống bếp, thấy quả thật là thức gì cũng thừa thãi. Cô nấu một bữa ăn thật ngon, xong cô không nghĩ tới việc nấu cho mấy con vật. Cô mang lên một thấu đầy, đặt lên bàn, ngồi vào cùng ăn với ông cụ trong nguy cơn đói. Khi đã ăn xong, cô hỏi. Giờ con đã mệt, xin cụ chỉ dùm giường ở đây, con chỉ muốn đặt mình xuống là ngủ ngay. The animals replied, "Thou hast eaten with him. Thou hast drunk with him. Thou hast had no thought for us. So find out for thyself where thou canst pass the night." Mấy con vật đồng thanh đáp. Cô đã ăn với cụ ấy. Cô đã uống với cụ ấy. Chúng tôi, cô chẳng đoái hoài. Giờ cô còn hỏi, nơi nào ngả lưng? Then said the old man, "Just go upstairs, and thou wilt find a room with 2 beds. Shake them up, and put white linen on them. And then I, too, will come and lie down to sleep." The girl went up, and when she had shaken the beds and put clean sheets on, she lay down in one of them without waiting any longer for the old man. After some time, however, the gray-haired man came, took his candle, looked at the girl and shook his head. When he saw that she had fallen into a sound sleep, he opened a trap door, and let her down into the cellar. Ôn cụ bảo. Con cứ đi lên thang gác, con sẽ thấy một cái phòng có 2 giường. Nhớ rũ giường và trải giường bằng khăn trắng, rồi ta sẽ lên ngay. Ta cũng muốn ngả lưng đi ngủ rồi. Cô bé trèo lên, vừa mới rũ giường trải khăn xong là cô lăn ngay ra ngủ, không hề nhớ tới việc đợi ông cụ già. Một lát sau, ông cụ tóc hoa râm lên, soi đèn thấy cô đã ngủ say rồi. Ông cụ lắc đầu, mở một cái cửa hầm cho cô bé rơi xuống đó. Late at night the woodcutter came home, and reproached his wife for leaving him to hunger all day. "It is not my fault," she replied. "The girl went out with your dinner, and must have lost herself. But she is sure to come back tomorrow." Mãi tới khuya, bác tiều phu mới về tới nhà. Bác trách bác gái đã để bác phải nhịn đói cả ngày. Bác gái phân trần. Tôi đâu có lỗi, con bé lớn nó đem bữa trưa cho mình, chắc hẳn nó lạc trong rừng, mai nó sẽ về. The woodcutter, however, arose before dawn to go into the forest, and requested that the second daughter should take him his dinner that day. "I will take a bag with lentils," said he. "The seeds are larger than millet. The girl will see them better, and can't lose her way." Trời vừa hừng sáng, bác tiều phu đã dậy để đi rừng. Lần này bác bắt cô con gái thứ hai phải mang cơm trưa cho mình. Bác nói, tôi đem theo một túi đậu, hạt đậu to hơn hạt kê nên con gái dễ nhận ra hơn. Nó không thể lạc đường được. At dinner time, therefore, the girl took out the food, but the lentils had disappeared. The birds of the forest had picked them up as they had done the day before, and had left none. The girl wandered about in the forest until night, and then she too reached the house of the old man, was told to go in, and begged for food and a bed.
Đúng giữa trưa thì cô gái thứ hai mang đồ ăn cho cha. Nhưng cũng như ngày hôm trước, đậu đã bị chim rừng nhặt sạch không còn sót lấy một hạt. Cô bé lạc, đi loanh quanh trong rừng. Tới khi trời sẩm tối thì cô cũng tới căn nhà của ông cụ. Cô cũng vào xin ăn và xin trọ. The man with the white beard again asked the animals. Pretty little hen. Pretty little cock. And pretty brindled cow. What say ye to that? Ông già có chòm râu bạc phơ quay lại hỏi ba con vật. Này chị mái tơ. Này anh gà trống. Chị bò đốm hoa. Cả ba suy tính thế nào? The animals again replied ducks. And everything happened just as it had happened the day before. The girl cooked a good meal, ate and drank with the old man, and did not concern herself about the animals. And when she inquired about her bed they answered, Thou hast eaten with him. Thou hast drunk with him. Thou hast had no thought for us. To find out for thyself where thou canst pass the night. Lần này cũng vậy, ba con vật đồng thanh đáp. Đờ, u, dê. Mọi việc xảy ra y hệt đêm hôm trước, cô bé nấu một bữa cơm rất ngon, cùng ngồi ăn uống với ông cụ và cũng chẳng đoái hoài gì đến mấy con vật. Đến lúc cô hỏi chỗ ngủ, ba con vật đồng thanh đáp. Cô đã ăn với cụ ấy. Cô đã uống với cụ ấy. Chúng tôi, cô chẳng đoái hoài. Giờ cô còn hỏi, nơi nào ngả lưng? When she was asleep the old man came, looked at her, shook his head, and let her down into the cellar. On the third morning the woodcutter said to his wife, Send our youngest child out with my dinner today. She has always been good and obedient, and will stay in the right path, and not run about after every wild humble-bee, as her sisters did. The mother did not want to do it, and said, Am I to lose my dearest child as well? Khi cô ngủ say, ông cụ lên, nhìn cô lắc đầu, rồi ông cũng cho cô tụt xuống hầm. Sáng ngày thứ ba, bác điều phu dặn vợ. Bữa nay mình để con bé út mang đồ ăn cho tôi nhé, con bé vốn tính hiền lành, nết na, đi đến nơi về đến chốn chứ không như các chị nó, hai đứa ấy chẳng khác gì mấy con ong rừng, suốt ngày chỉ nhởn nhơ chạy quanh. Người vợ không muốn vậy nên nói. Lại muốn tôi mất nốt đứa con gái tôi cưng nhất hay sao? Have no fear, he replied. The girl will not go astray. She is too prudent and sensible. Besides I will take some peas with me, and strew them about. They are still larger than lentils, and will show her the way. But when the girl went out with her basket on her arm, the wood pigeons had already got all the peas in their crops, and she did not know which way she was to turn. She was full of sorrow and never ceased to think how hungry her father would be, and how her good mother would grieve if she did not go home. At length when it grew dark, she saw the light and came to the house in the forest. Chồng đáp. Khỏi phải lo, con bé ấy thông minh và rất khôn, nó không lạc đâu. Hôm nay tôi đem theo đậu Hà Lan để rắc dọc đường. Hạt đậu Hà Lan to hơn nên con nó dễ nhận ra đường đi hơn. Nhưng đến lúc cô bé xách làn ra đi thì lũ chim gáy đã nhặt hết đậu, cô chẳng còn biết đường đi lối lại ra sao nữa. Cô lo lắm, lúc nào cũng nghĩ sợ cha bị bỏ đói, lo mẹ buồn phiền một khi cô không về. Rồi tới khi trời tối, cô chợt thấy có ánh đèn, cô đi theo hướng ấy thì tới ngôi nhà trong rừng. She begged quite prettily to be allowed to spend the night there. And the man with the white beard once more asked his animals, Pretty little hen. Pretty little cock. And beautiful brindled cow.
What say ye to that? Cô nói rất lễ phép rằng cô muốn xin ngủ trọ qua đêm. Ông cụ già có chòm râu bạc phơ lại hỏi mấy con vật. Này chị mái tơ. Này anh gà trống. Chị bò đốm hoa. Cả ba suy tính thế nào? Ducks, said they. Then the girl went to the stove where the animals were lying, and petted the cock and hen, and stroked their smooth feathers with her hand, and caressed the brindled cow between her horns. And when, in obedience to the old man's orders, she had made ready some good soup, and the bowl was placed upon the table, she said, Am I to eat as much as I want, and the good animals to have nothing? Outside is food in plenty. I will look after them first. Đờ, C. Chúng đồng thanh trả lời. Lúc ấy, cô bé bước tới bên lò sưởi, chỗ mấy con vật đang nằm, lấy tay vuốt nhẹ bộ lông óng mượt của gà mái và gà trống, rồi lại xoa đầu bò đốm hoa. Theo lời ông cụ dặn, cô đi nấu một bữa ăn ngon lành. Nấu xong, cô bưng thức ăn, bày lên bàn, rồi cô tự hỏi. Mình ăn cho no chán, để mấy con vật hiền lành tốt bụng không có gì có đành lòng không? Ở bếp thức ăn bày la liệt, mình phải cho chúng ăn nó cái đã. So she went and brought some barley and stewed it for the cock and hen, and a whole armful of sweet, smelling hay for the cow. I hope you will like it, dear animals, said she, and you shall have a refreshing draught in case you are thirsty. Cô đi lấy lúa mạch vung cho gà mái, gà trống ăn, lấy cho bò một ôm rơm còn thơm mùi lúa. Cô thì thầm với mấy con vật. Mấy bạn thân mến của tôi, chúc các bạn ăn ngon. Nếu khát, tôi sẽ kiếm nước mát để các bạn uống. Then she fetched in a bucketful of water, and the cock and hen jumped onto the edge of it and dipped their beaks in, and then held up their heads as the birds do when they drink. And the brindled cow also took a hearty draught. When the animals were fed, the girl seated herself at the table by the old man, and ate what he had left. It was not long before the cock and the hen began to thrust their heads beneath their wings, and the eyes of the cow likewise began to blink. Rồi cô xách một thùng nước đầy mang vào cho chúng uống. Gà trống, gà mái nhảy ngay lên mép thùng, nhúng mỏ xuống nước rồi lại vươn cổ lên nom y hệt như chim uống nước. Còn bò đốm hoa làm luôn một hơi dài thoải mái. Cho mấy con vật ăn uống xong xuôi, cô bé mới lại ngồi vào bàn ăn những thức ăn ông cụ để dành phần cô. Một lát sau, gà trống, gà mái bắt đầu rúc đầu dưới cánh và bò đốm hoa chớp mắt liên hồi. Then said the girl, Ought we not to go to bed? Pretty little hen, pretty little cock, and pretty brindled cow. What say ye to that? Đúng lúc đó, cô bé hỏi. Liệu giờ chúng ta đi nghỉ được chưa? Này chị mái tơ. Này anh gà trống. Chị bò đốm hoa. Cả ba suy tính thế nào? The animals answered ducks. Thou hast eaten with us. Thou hast drunk with us. Thou hast had kind thought for all of us. We wish thee good night. Mấy con vật đồng thanh đáp. Đờ, C. Cô ăn với chúng tôi. Cô uống với chúng tôi. Cô nghĩ tới chúng tôi. Chúc cô ngủ ngon giấc. Then the maiden went upstairs, shook the feather beds, and laid clean sheets on them. And when she had done it, the old man came and lay down on one of the beds, and his white beard reached down to his feet. The girl lay down on the other, said her prayers, and fell asleep. Cô đi lên thang gác, rũ gối,
Trải khăn mới xong xuôi đâu đấy thì ông cụ cũng đi lên, ngả lưng lên một chiếc giường. Dâu ông cụ dài chấm gót chân. Cô bé lên chiếc giường kia cầu nguyện và ngủ thiếp đi. She slept quietly till midnight. And then there was such a noise in the house that she awoke. There was a sound of cracking and splitting in every corner. And the doors sprang open and beat against the walls. The beams groaned as if they were being torn out of their joints. It seemed as if the staircase were falling down. And at length there was a crash as if the entire roof had fallen in. As, however, all grew quiet once more, and the girl was not hurt, she stayed quietly lying where she was, and fell asleep again. Cô ngủ được một giấc ngon lành. Đến nửa đêm, bỗng nhà cửa rung chuyển làm cô thức giấc. Cả bốn góc nhà đều rung chuyển, kêu răng rắc, cánh cửa lớn cứ sập vào rồi lại mở ra, đập vào tường rầm rầm, xà nhà đung đưa như muốn rời khỏi mộng, gác như muốn sụp xuống, rồi có tiếng ngói xô vào nhau như cả mái nhà muốn sập, nhưng rồi tất cả lại yên tĩnh. Cô bé thấy mình chẳng việc gì nên cứ nằm yên trên giường, nhắm mắt ngủ tiếp. But when she woke up in the morning with the brilliancy of the sunshine, what did her eyes behold? She was lying in a vast hall, and everything around her shone with royal splendor. On the walls, golden flowers grew up on a ground of green silk. The bed was of ivory, and the canopy of red velvet, and on a chair close by was a pair of shoes embroidered with pearls. Sáng hôm sau, trong ánh nắng chói chang, cô tỉnh dậy, thấy mắt mình như hoa lên. Kỳ lạ chưa? Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, mọi cảnh vật xung quanh trang hoàng vô cùng lộng lẫy như trong cung vua. Những cụm hoa bằng vàng nhô lên từ bức tường bọc toàn bằng lụa màu lá cây, giường chạm trổ bằng ngà voi, chăn bọc nhung đỏ. Trên chiếc ghế kê bên giường là một đôi hài thêu điểm trân châu. The girl believed that she was in a dream. But three richly clad attendants came in and asked what orders she would like to give. If you will go, she replied, I will get up at once and make ready some soup for the old man. And then I will feed the pretty little hen, and the cock, and the beautiful brindled cow. She thought the old man was up already, and looked round at his bed. He, however, was not lying in it, but a stranger. Trong lúc cô còn đang ngỡ là mình nằm mơ thì có ba người hầu ăn mặc sang trọng bước vào, hỏi cô có sai bảo gì không? Cô bảo họ, các bác cứ ra đi, tôi dậy ngay bây giờ để nấu súp cho ông cụ ăn, rồi còn cho chị gà mái tơ, anh gà trống, chị bò đốm hoa ăn nữa. Cô nghĩ chắc ông cụ đã dậy rồi, cô ngoảnh sang giường bên xem sao, nhưng nằm ở trên giường không phải là một ông cụ mà lại là một chàng trai non rất lạ. And while she was looking at him, and becoming aware that he was young and handsome, he awoke, sat up in bed, and said, I am a king's son, and was bewitched by a wicked witch, and made to live in this forest, as an old gray-haired man. No one was allowed to be with me but my three attendants in the form of a cock, a hen, and a brindled cow. The spell was not to be broken until a girl came to us whose heart was so good that she showed herself full of love, not only towards mankind, but towards animals, and that thou hast done. And by thee at midnight we were set free. And the old hut in the forest was changed back again into my royal palace. Trong lúc cô còn đương mải ngắm nhìn người lạ mặt, trẻ đẹp kia thì người ấy bật dậy và nói với cô. Tôi chính là một hoàng tử bị một phù thủy độc ác phù phép biến ra thành một ông cụ già tóc bạc sống giữa rừng sâu với ba người hầu. Cả ba đều bị mụ phù phép biến thành gà mái, gà trống và bò đốm hoa. Phép yêu ấy chỉ được giải khi nào có một người con gái tốt bụng tới đây, không những biết thương người mà biết thương cả các loài vật nữa, và người con gái đó chính là nàng.
Nửa đêm hôm qua chính nàng đã giải thoát cho chúng tôi. Ngôi nhà cổ giữa rừng cũng đã trở lại nguyên hình là cung điện nguy nga ngày xưa. And when they had arisen, the king's son ordered the 3 attendants to set out and fetch the father and mother of the girl to the marriage feast. But where are my 2 sisters? Inquired the maiden. I have locked them in the cellar. And tomorrow they shall be led into the forest, and shall live as servants to a charcoal burner, until they have grown kinder, and do not leave poor animals to suffer hunger. Khi cả hai đã đứng dậy, hoàng tử bảo 3 người hầu đi mời bố mẹ cô đến để làm lễ cưới. Cô nói, nhưng còn 2 chị của thiếp giờ này ở đâu? Ta giam 2 người đó ở dưới hầm nhà. Ngày mai 2 người sẽ được dẫn vào trong rừng. Họ phải làm lụng cho một người đốt than cho tới khi nào họ sửa được lỗi, biết thương yêu các loài vật, không để chúng phải đói bụng.